Okay, now source public index.html. ఇక్కడ I have added the bootstrap file. Now I think let me start the application. npm start the forms. Get the form. Go to app.component. Okay. Now, okay, let me remove this header. Let me create a form. Form.js. Let's see. React functional component. Now here, let me copy the form. So any class names has to be changed to classes has to be changed to class name. Replace all. ఇంకో ఇష్యూ ఏమవుతుందంటే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ లేని దాని వల్ల కూడా ఇష్యూ వస్తుంది. ఇంకా దీన్ని తీసేస్తాను, చెక్ బాక్స్ అవసరం లేదు మనకి. అంటే ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇప్పుడు కమ్ బ్యాక్ టు లూప్. ఈ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ పర్ఫెక్ట్. Let me go to app.js over here. First import backslash form component. Oh, okay. Into form. Do class name print time. Okay, let me take this. Okay, for HTML for control F, HTML for. Okay, so HTML for spelling mistake. Okay, okay. Any change even there? Rende kada. Now this button should have been only button. Okay, now I need to event on change of event to on submit of event. So first let me create separate file create chestama hooks. Form hooks.js import
use state from React. Okay, now const values, set values equal to the state. The present values will be blank. Same time, const errors set errors equal to use state is also blank. Okay, now I need two events. Const onChange equals to a function, const onSubmit equals to a function. Okay, now okay, the function will return class. Yeah, inclusion. So let me go to form. This form hooks this hook. Okay. Export const use form is equal to, this is a custom hook. Inside this two events has to be part of this, and values also inside that part of the term. So basically values set values create చేసుకున్నాను. Errors set errors means creating a default values and relevant methods, creating a default errors and relevant method, creating a onChange event, onSubmit event. Now it needs to return all these things, like values return చేసేద్దాం, errors return చేసేద్దాం, onChange event return చేసేద్దాం. So wherever you export, there and all it has to be available. Okay, that's all I have did. This is export const use form. Perfect. So far so good. So I have a custom form which contains values, which contains errors. This custom form will expect
3 parameters. One is callback, అంటే సక్సెస్ఫుల్ వ్యాలిడేషన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయదలుచుకుంటున్నారు, callback function. So then in initial state, then validation. So creating a custom hook with 3 arguments. As of this validation, validate చేయడానికి ఒక ఫంక్షన్, ఇనిషియల్ గా ఏ స్టేట్ పంపిస్తున్నారో అదొక ఫంక్షన్, వాలిడేషన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయదలుచుకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి అవి చాలు. validation, back, state and validation. Okay, now I have a custom hook which will take 3 arguments. One is callback, one is state, one is validation. That's how it is. ఇనిషియల్ స్టేట్ వచ్చి బై డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం, లేదా ఆ నుంచి వచ్చేది కూడా తీసుకోవచ్చు. యూజ్ యాజ్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ క్లియర్. ఆన్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆన్ సబ్మిట్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ లాజిక్ రాయిపోతున్నాం. సో వాట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ ఆన్ చేంజ్? ఆన్ చేంజ్ అయినప్పుడు జస్ట్ ఆ వాల్యూస్ని స్టేట్తో అపెండ్ చేయడం ఒకటే మన పని. సో జస్ట్ ఆన్ చేంజ్ ఇక్కడ వచ్చి మనకు ఈవెంట్ పంపిస్తున్నాం, మనం ఈవెంట్ పంపిస్తాం. సో సెట్ వాల్యూస్ object, clone the existing values whatever you have received, means whatever you declared in the top, then event dot target dot name colon event dot target dot value. So whenever you change, once a value type చేస్తుంటే ఆ వాల్యూ తీసుకునేసి ఆ స్టేట్ వాల్యూస్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. దట్స్ ఆల్ వీ హ్యావ్ డిడ్ ఇన్ ది ఆన్ చేంజ్. నౌ ఆన్ సబ్మిట్లో ఏం చేస్తున్నాం, బై డిఫాల్ట్ ఈవెంట్ని, ఇప్పుడు ఈవెంట్ డిఫాల్ట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే చేంజ్ చేశాను కాబట్టి. సో వీ నీడ్ టు గెట్ ది వ్యాలిడేట్ వాల్యూస్. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ ఫంక్షన్ విచ్ విల్ రన్ ది వ్యాలిడేషన్. ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ ఫంక్షన్. సో లెట్ మీ గో టు ఫార్మ్. ఇక్కడ I will create a function const validate forms equals to a function this will receive an argument called values. This values let errors equal to empty object. Now what I am going to do, ఏదైతే వాల్యూస్ నేను తీసుకుంటున్నానో వ్యాలిడేట్ చేసేటప్పుడు ఆ వాల్యూస్లో యూజర్ ఏదైనా వాల్యూ ఎంట్రీ చేశాడో లేదో చూస్తాం. యూజర్ కానీ వాల్యూస్ ఎంట్రీ చేయకుండా ఉంటే పైన నేను డిక్లేర్ చేసినట్టు ఈ ఎర్రర్ ప్రాపర్టీలో ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీగా యాడ్ చేసుకుని వెళ్తాను. మీన్స్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ వాల్యూస్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్ is equal to empty quotes అయితే it means first name entry చేయలేదు. Then errors dot first name equal to first name is required. ఇదేలాగా లాస్ట్ నేమ్ కూడా పెడతాం. మేక్ సెన్స్? ఇలా అయినప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ కానీ లాస్ట్ నేమ్ కానీ మనం క్రియేట్ చేయనప్పుడు, ఎంట్రీ చేయనప్పుడు ఎర్రర్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో ప్రాపర్టీస్ యాడ్ అవుతాయి. ఇది అయిన తర్వాత
let me return the error subject. So validate forms ఏం చేస్తుంది, it will take the values. Once it will take the values, that values will be checked. అర్థమైందా? వాల్యూస్ చెక్ చేసి మీరు కానీ ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయకుండా ఉంటే ఎర్రర్స్లోని ఆబ్జెక్ట్లో ఫస్ట్ నేమ్ యాడ్ చేస్తుంది, లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయకుండా ఉంటే లాస్ట్ నేమ్ ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఫంక్షన్ యూ నీడ్ టు పాస్ ఇట్ హియర్. సో ఇక్కడ ఐ థింక్ const ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంది అక్కడి నుంచి. ఇంపోర్ట్ ఇక్కడ పోయింది, ఇది ఫామ్ హుక్స్ బయట పెట్టేసుకున్నాను. బ్యాక్ స్లాష్ form hooks నుంచి use form ని import చేసుకుంటున్నాం. So now what and all you are exporting, all this you are exporting, right? Get everything over here, everything equal to use form. But this use form is expecting 3 arguments from you. One, callback function. Say function create చేసేయండి. Const add user add user. So this is a callback function. దీన్ని పంపండి. దెన్ ఒక ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ పంపించాలి కదా, ఇనిషియల్ స్టేట్. ఫస్ట్ నేమ్ కోలన్ డబుల్ కర్లీ బ్రేసెస్, లాస్ట్ నేమ్ కోలన్ డబుల్ కర్లీ బ్రేసెస్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ పంపించాం. Then the validation function. What is the validation forms? This one. Okay. Is it working fine? Any errors? Invalid attempt to destructure non-iterable instances. Stop. వేరే అప్లికేషన్ అయితే
is not defined. Line number 34. అది అన్కమింగ్ చేస్తే ఇది కాదు కదా. ఇంకో ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు Into error. Check what is the error. Go to form says okay. Export const use form. Expect 3 arguments. Return చేస్తుంది values ని. So okay. Const values equal to use form. Let me comment this. This form is not exported. Export default this form. డిఫాల్ట్ స్పెల్లింగ్ Attempt to import this form is not exported from forms. Exported కదా ఇది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది డిఫాల్ట్ ఉండకూడదు. అది వచ్చినప్పుడు if you see hooks here, export const return straight react ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను ఇక్కడ if you see in forms how they are structured from here.
So this is how they imported. I have also imported same way. Okay, wait. Now this is use form. Change event and submit prevent default. Invalid to destructured non-iterable instances. How come this is non-iterable? Form.js here. Okay, imagine that I don't need any inputs. Initial state is not defined. Okay, remove this an empty object. Still issue. Let me remove the errors. This is not defined. Okay. Still issue. దీంట్లో ఏముందబ్బా check the errors. .js. And this. నేను వ్యాలిడేషన్ నార్మల్గా చేయకుండా కస్టమ్ హుక్ క్రియేట్ చేసేయాలని నేను 2 సార్లు చేసిన దీన్ని ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందో అర్థం కావట్లేదు.
it is defined but never used. Let me remove this. Okay, no, I don't have anything. So let me reduce the create validate forms. Create .js input use state from React const use form equal to which is okay form. This will return an object say const say hello equal to double get this to the form const first let me put that but it has to be exported, right? Export form const is form.
invalid attempt to destructure non-iterable instance. This is the issue we are development. Total number 8. To, let's say, add person or with the text of the error in it. You have a error object, and then I want to remove this to use memo and print number of people. I just use that to use for validation. That is errors, validation work, expression, backticks, paste. Put this for now. Feedback. Here in the source folder, I'm going to create a file called hooks.js. And here we're gonna import use state from React. And here you can have a file for each hook, or you can have a file where all your hooks are in one file. It's up to you which convention you like. I'm just gonna say export const use form, and of course it's a convention when you're creating a hook to start the name with the keyword use or the word use, and this will take a couple of things. First thing is the callback, and this will be executed if the form is valid when it's submitted. And it's gonna take another thing, which is the initial state, which I'll give it a default value of an empty object, and it's gonna take a validator function, which I'll call validate. Now here we need this bit, this person bit, except here this is a generic use form hook, so let's say values, and this will be set values instead of person. And here we use state, but we pass it the initial state. So depending on what that form, those form fields are. Here we'll say const ఇదిగో మనం చేసిన తప్పు. హలో, ఎస్, ఓకే. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. అక్కడి నుంచి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ మనం అర్రే తీసుకుంటాము. ఇక్కడ మనం ఏమి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము? ఇంతసేపు వరకు ఇక్కడ నేను అర్రే తీసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెన్ యూ ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ అర్రే తీసుకునేటప్పుడు ఇటరబుల్ కాదు కదా, అది దట్ షుడ్ బి అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, కూల్ దెన్. సో const errors set errors
it in functions like const on change ఒక function const on submit ఒక function. సో ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేయండి, ఆన్ చేంజ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. సబ్మిట్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. I think once again the issue is with this. It has to be object. Now you need to receive errors, values, on change, and submit. And for this we decided to pass 3 values. Number 1 is callback, which is add user. Number 2 is an object, first name colon last name colon, and finally number 3 is validate. These are all the 3 methods which you are going to pass. Add user before initialize IPN enter. So add user should be on top. Now, so far so good. We have created a custom hook which contains 2 methods and 3 values. One is values and the other one is errors. So here ఒకసారి అక్కడి నుంచి వాల్యూస్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దిస్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ ఐడి వద్దు, ఏరియా లెవెల్ నేమ్ వద్దు, అదేలాగా ఐడి అవసరం లేదు. దిస్ హ్యాస్ టు బి ఫస్ట్ నేమ్ and value should be values dot your first name. On change you are going to call a function which is you need an event, then I think directly on change ఇది you don't need comma here. డైరెక్ట్గా మనం అక్కడి నుంచి ఆన్ చేంజ్ తీసుకున్నాం కదా, ఆన్ చేంజ్ దీనికి we need to pass the event, so the event will be captured over there. Most importantly we need to send the name, first name, then remove చేయాలి label, so last name type text, class name from controller, value వచ్చి once again it has to be values dot last name, same on change function, and change equal to I can pass the event here. Okay, you can pass the event here as well. So far, so good. Now, the only check we need to do is మన హుక్ ఎలా పనిచేస్తుంది. Let me go to hook. On change, you are going to receive the events.
console.event. Let me check this first. Perfect. We're getting this thing. But the values ఎందుకు అప్డేట్ కావట్లేదు? మన వాల్యూ ఇవ్వకుండానే రాకూడదు కదా అది. Okay. Set values equal to clone the values, comma e dot it dot name colon e dot target dot value. డైరెక్ట్గా అప్డేట్ కాకూడదు. ఫామ్ చేంజ్ console.log e.target.name Okay, let me check.
forms change form submit. Okay, now first screen, last screen, errors. When you click console.log and submit card. Perfect. So here I am going to check what are the callbacks it required. One is callback. Initial state validation. So values లో ఏముంటుంది సబ్మిట్ చేసినప్పుడు when I click I have the object. ఏంటిది లాస్ట్ టైం మ్యాచ్ కావట్లేదు ఫామ్లో. నేమ్ రావట్లేదా? ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఎర్రర్ గాని ఉంటే లైక్ ప్రస్తుతానికి ఏమీ లేదనుకుందాం, బ్లాంక్ ఉంటే ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ఉండేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ వాల్యూస్ ఏంటిది validate అనే ఫంక్షన్ ఫామ్లో వ్యాలిడేషన్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాం కదా, ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ ఎర్రర్స్. ఓకే, దీన్ని కలుపుతాం. Now validate forms
దీంట్లో ఒక ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తాను which doesn't have any values. So if empty object values validate forms which will have first name, colon empty, last name, colon empty. First name is required. So it means ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కానీ లేకుండా ఉంటే రెండు రావాలి కదా, ఎందుకు ఒకటే వస్తుంది? values dot first name values dot last name is equal to error. Errors dot do first name is last name. All right, this should be last. Basically మన లాజిక్ ఏంటంటే this should మారలేదు కదా. Now if you pass the validation error, రెండోది వస్తుంది. It should have been written both. Where errors equal to validate forms. దేనికి లాస్ట్ నేమ్ వస్తుంది, ఎందుకు రావాలి? వాల్యూస్ మనం ఇచ్చే ఆబ్జెక్ట్లో ఫస్ట్ నేమ్ చెక్ చేస్తుంది, ఎంటీ అయితే ఎర్రర్స్ డాట్ ఫస్ట్ నేమ్లో ఈ మెసేజ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీనికి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఇఫే కాబట్టి. లాస్ట్ నేమ్ అంటే లాస్ట్ నేమ్ ఎంటీ అయితే లాస్ట్ నేమ్ ఎంటీ చేస్తుంది, కరెక్టే కదా. Okay, let me run our application actually. So come to our this thing, it's slow, on submit. Let me call the validation. This let me pass the values. Let me have a breakpoint. Sources for P form.js flow. Let me have a breakpoint here. Let me have a breakpoint here. Okay. And I click. The values is having values lo emi ravatledu. How come? Pass chesame. Pass chesame. Oops. హుకం ఇక్కడికి వస్తుంది డైరెక్ట్గా, అది ఇక్కడి నుంచి రావాలి కదా. Form errors on form submit is getting called on form submit. Hook form submit. All right, that is default value should be
name, last name. ఇది ఉండాలి కదండి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్, ఎందుకంటే మనం చేంజ్ చేయకపోయినా మనము చేంజ్ చేస్తేనే ఆ ఫీల్డ్ ఎంట్రీ చేస్తేనే ఆన్ ఫామ్ చేంజ్ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. వితౌట్ చేంజింగ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ క్లికింగ్ బటన్ డైరెక్ట్లీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్. ఇన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ there is no property at all. So if you try now, okay, but why this event is okay? Perfect. Now it is returning the errors. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, let me go to form. If error is there, in that case I think bootstrap forms flow. What is the error message validation? is invalid గాని మనం యాడ్ చేసామంటే రెడ్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ is invalid for this and is invalid for this, it's coming red color by default, but I don't want to give it straight away. I want this if it is error. So in that case, let me remove this quotes. Backtick. Cut. This thing, this object, it has to be object with okay and space symbol, then object. Now I need to give this error. Is invalid. Sorry. So when you have errors dot first name exist aithe, if it is true, then give this. Copy this. So by default nothing. Error message and the problem. Hook flow, when you click validation form, okay, here I need to change the state, right? Without changing the state, how it will reflect? If validation dot values will give an array, const
validated obj equal to, so validate obj object dot keys validated obj, sorry, validated obj dot length is equal to 0, then console log values else set errors validated object. Perfect. See, what happening here is, if I enter some value, 1 is validated, the other one is failure. No. Okay. See, by default, if nothing is there, when I click, error వస్తుంది. ఎలా జరిగింది? సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తున్నారు. ఏ ఆబ్జెక్ట్ వెనెవర్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే మీరు చేంజ్ చేశారు, ఆన్ చేంజ్లో వాల్యూస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని మీరు క్రియేట్ చేశారు. దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గెటింగ్ పాస్డ్ టు ది validation function. This will return an object. See here. What validation function is returning? ఒకవేళ మీరు పాస్ చేసిన వాల్యూస్లో ఏంటి, మీరు పాస్ చేసిన వాల్యూస్లో కానీ ఏమీ వాల్యూస్ లేదు అంటే, ఇట్ విల్ చెక్ లైన్ నెంబర్ ఫస్ట్ నేమ్, లైన్ నెంబర్ 7, లైన్ నెంబర్ 10. ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఎగ్జిస్ట్ ఆర్ నాట్. ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఎగ్జిస్ట్ కాలేదంటే ఫస్ట్ నేమ్లో ఎర్రర్ మెసేజ్ పెడుతుంది, లాస్ట్ నేమ్ లేకపోతే లాస్ట్ నేమ్లో ఎర్రర్ మెసేజ్ పెట్టి ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఆబ్జెక్ట్, ఎర్రర్స్ ఆబ్జెక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. నౌ అలా రిటర్న్ చేయబడిన ఆబ్జెక్ట్ I will give you here the following line will get object return if any errors exist. Okay, so if no errors, then this will work. If any errors, error state update అవుతుంది. Once the error state updated, since it is already mapped, if it is first name here, ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేయలేదు, అందువల్ల నేను validate కాలేదు. No, by default nothing is there, so it's returning error. If I have first name is valid. If I have last name, both are valid. Right. This update color did. Errors. Update కావాలి, ఫస్ట్ నేమ్ చెక్ చేసింది ఇవ్వండి, లాస్ట్ నేమ్ చెక్ చేసింది,
సో ఇంటి ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్. రిటర్న్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది ఆన్ ఫామ్ సబ్మిట్లో. సో validate ఆబ్జెక్ట్ empty. Okay. Errors update అవ్వాలి కదా. Let me repeat like this. Okay, status update outlet. If it is success, then errors update outlet. So in that case, what we need to do, we will do the error case also. Error, okay? Perfect. దీన్ని తీసేద్దాం. ఎర్రర్ వచ్చింది, వాల్యూ ఎంటర్ చేద్దాం. పర్ఫెక్ట్. సో బేసికలీ ఒక హుక్ విత్ 4 థింగ్: వాల్యూస్, ఎర్రర్స్, ఆన్ చేంజ్, ఆన్ సబ్మిట్. ఇట్స్ సెపరేట్ హుక్. మెయిన్ కాంపోనెంట్లో ఆ 4ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. సో జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ నేను చేసిన పొరపాటు మీరు చేయకుండా ఆబ్జెక్టా అర్రేనా కరెక్ట్గా చూసుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ దేర్, ట్రై టు ఇంపోర్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్చరింగ్ ఓన్లీ. అర్రే డిస్ట్రక్చరింగ్ చేస్తే అర్రే డిస్ట్రక్చర్. ఇక్కడ వాల్యూస్, ఎర్రర్స్, ఆ 2 మెథడ్లు నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. వన్ మెథడ్ ఈజ్ టు అప్డేట్ ద ఎర్రర్స్, వన్ మెథడ్ ఈజ్ టు update the changes, one method is to submit the values. Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో వాల్యూ యాడ్ చేయాలంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రాప్ డౌన్. లెట్ మీ హ్యావ్ వన్ మోర్ దిస్ థింగ్. యాంగులర్లో చేసి లేబుల్ సిటీ this menu. మనకి ఎలా కావాలంటే ఈమెయిల్ అడ్రస్ @ ఉండాలి, ఫోన్ నెంబర్కి మినిమం మ్యాక్స్ ఉండాలి, రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అప్లై చేయాలి దాన్ని. సేమ్ ఇందులోనే ఈమెయిల్ పెట్టి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అప్లై చేయాలి. ఎస్, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు బదులు ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాలి. ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్లో ఇక్కడ ఒకవేళ కానీ అది కానీ ఈమెయిల్ అయ్యి ఉంటే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈమెయిల్ పెట్టాను అనుకోండి,
email. So name వచ్చి email. So have a property of లో మీరు పాస్ చేసేటప్పుడు add one more property, email, and default property also you should have an email here. You have email now, okay? Now by default అన్నిటికీ వచ్చేస్తుంది. So if you want to add a separate validation, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నిటికీ రాకూడదు యాక్చువల్లీ ఇది, ఎందుకంటే మనం కాపీ పేస్ట్ చేసాం కాబట్టి వచ్చింది. దిస్ షుడ్ బి ఈమెయిల్ కదా. సో రెండింటికి వచ్చింది. ఈమెయిల్ వ్యాలిడేట్ కావట్లేదు. టు వ్యాలిడేట్ ద ఈమెయిల్ if values dot regular expression ఎట్లా, let's get the regular expression where email regular expression for email in JavaScript. So this is the format. Let us check that. So where pattern equal to this one. Okay, this is a pattern. Sorry. So pattern dot test was the image. Very morally false. It is not true. False. False. True. So this will return you true only if you have submitted the proper validated email. Go there. ఇక్కడ if first pattern తీసుకున్నాయి, let's have a let email pattern equal to have the pattern. Okay, now if email pattern dot test values dot username, sorry, email kada, values dot username is ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలి, రైట్? ఇది ఫాల్స్ అయితే ఆర్ values dot email is equal to empty quotes అయితే, ఏదన్నా ఒక కండిషన్ కానీ ఫుల్ఫిల్ అయితే ఎర్రర్స్ డాట్ ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు ఈమెయిల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, there is an error, email pattern test is not valid. Why? So there shouldn't be any quotes here. Quotes ఇవ్వడం మన తప్పు. Should not have the quotes.
Perfect. Now if you check Murali, it is escape. Check Vishnu.2, it is escape. It's not valid. It's not valid. It's not valid. Oh, how come it is valid now? Valid కాదు కదా. మందు పెట్టాలి ఆరు పెట్టడం తప్పు ఏదైనా ఒకటి ఫుల్ఫిల్ అయినా వెళ్ళిపోద్ది కదా. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంటీ కోడ్స్ వస్తే మన ఆ వ్యాలిడేషన్ ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ ఇవ్వాల్సిన పనే లేదు. ఎంటీ కోడ్ వచ్చిందంటే డైరెక్ట్గా బ్లాంక్ కన్సిడర్ చేసి ఒక వ్యాలిడేషన్ అప్లై చేస్తాం. ఎల్స్ ఒకవేళ ఎంటీ కోడ్స్ కాకపోతే దెన్ if email no email dot pattern test. No, I need that values kada values dot email, right? కానీ false అయితే that case check. Perfect. Right. ఇది త్రో చేయకూడదు కదా, ట్రూ అవ్వకూడదు కదా. ఇది కన్సోల్ సోర్సెస్ go to form. Right. Dot accept చేసేస్తుంది. Then the pattern is not the valid pattern. So create ttr test abc cd dot చూపిస్తుంది.
వస్తుంది ఎరుగు. console email pattern dot test what's the name? But something is missing here. So logic is email pattern. Perfect. ఇది కానీ ఫాల్స్ అయితే ఇది ట్రూ ఎప్పుడు అవుద్ది? వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అయితే. ఇది ఫాల్స్ ఎప్పుడు అవుద్ది? వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ కాకపోతే. ఇలా డైరెక్ట్గా వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అయిపోయింది. ఇలా ట్రూ అయింది. వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ కాదు కదా. యూజ్ ఈమెయిల్ pattern dot test first of all this validation is some problem.
Validation, a regular expression is a problem. Correct. Co accepted. C is not accepted. Com accepted. Or info is accepted. Info is not accepted. Org is accepted. Only 3 characters accepted. 4th character not accepted. So 2 character also accepted. In is also accepted. Yes. If not, this is invalid. This is invalid. సో ఆ ఎర్రర్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏ ప్రాపర్టీకి అయితే చెక్ చేస్తామో ఆ ప్రాపర్టీని మాత్రం మనం వెరీ చేసుకోవాలి.